coming up with a new project. It was day 1, Shakti, 6 days training workshop of self-defense. Kids andaru vachesnaru morning and they were so energetic and enthusiastically waiting for our training. So ఇది చెర్లాపల్లిలో ఉంది ఈ స్కూల్. శ్రీ సాయి మోడల్ హై స్కూల్ టీషర్ట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది పిల్లలకి. ఆ టీషర్ట్స్ పైన మన లోగోస్ ప్రింటెడ్ ఉన్నాయి. వాళ్ళకి బ్రీఫింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళు 6 daysలో ఏం చేస్తారు, ఈ 6 daysలో ఏం నేర్చుకుంటారని. And they were ready to go for the training. And before they get into training, they were given a little bit of meditation class because a fighter needs a calm mind. And వాళ్ళకి ఫస్ట్ బేసిక్ స్టాన్సెస్ నేర్పించడం జరిగింది. సో డే 1లో బేసిక్స్ ఎలా నించోవాలి, ఎలా ఫైట్ చేయాలి, ఎలా అటాక్ చేయాలి అనేది. అండ్ ఇది ట్రైనింగ్ సెషన్ ఆఫ్ విచ్ ఇస్ ద ప్రెషర్ పాయింట్ ఇన్ ద బాడీ. మీరు బెస్ట్ ప్లేస్ టు అటాక్ వెన్ అన్ అటాకర్ ఇస్ మిస్బిహేవింగ్ విత్ యూ ఇస్ లైక్ ఫేస్. సో ఇవి వచ్చేసి స్టాండింగ్ పొజిషన్స్, ఎలా అటాక్ చేయాలి, ఎలా డిఫెండ్ చేసుకోవాలి వాళ్ళని వాళ్ళు అని చెప్పే ఒక మొదటి అంశం అటాకింగ్ ఆన్ ద ఫేస్. మీరు చూడొచ్చు వీడియోలో, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్. ఫేస్ ఇస్ అ వెరీ డెలికేట్ పార్ట్ అండ్ చాలా ప్రెషర్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఐస్ ఉంది, నోస్ ఉంది, లిప్స్ ఉంది, అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ వి టాట్ దెమ్. అండ్ ఆఫ్టర్ ట్రైనింగ్ సో దే వేర్ గివెన్ అ వార్మింగ్ డౌన్ సెషన్. ట్రైనింగ్ తర్వాత కొంచెం పెయిన్స్ వస్తాయి, సో కాబట్టి మజిల్ని రిలాక్స్ చేయాలి. సో వాళ్ళందరూ కలిసి ఒకరినొకరు పార్ట్నర్షిప్లో రిలాక్స్ చేసుకున్నారు బాడీ అంతా. And then we headed for a group photo which was really elegant and with the happy faces, and thank you so much.